Hi everyone. Today is Sunday, March 22nd, and today we were talking about the Beatles, um, their first studio album, which apparently they recorded in less than a day, was released March 22nd, 1963, if I'm not mistaken. Um, So like last week actually, I was on Monday. I was just kind of or Sunday evening, Monday throughout the day. I was listening to like all of their albums from like all the way from the first album to up to Let It Be and Abbey Road, and I'm familiar with a lot of the singles over the years, but kind of listening to it just in chronological order and uh, just kind of getting an impression of how they were moving from covers of other people's music and what they had on their stage set until they started really doing like only their own material. I think, for example, with A Hard Day's Night was a full album, and then they were on the road again, and then really starting to um, only focus on their own material and really push the limit on kind of creativity and recording techniques and a lot of liberty in the studio, and then getting uh, retiring from touring because they were just getting not seeing the value of the performing in front of people, just kind of screaming and not really listening to music. So they were really exploring things that would not be performed on stage, but really just for the kind of the listening experience or the creativity. However, little by little, you could start to hear the tension in the groups, and also just the kind of sense of just back and forth of um, what was on a record, who wrote this or who played this, until it got like just a bit too eclectic or just. However, I think probably Abbey Road is like the last studio album that kind of really start to finish there's something cohesive. The Let It Be album, I think, even though it was released later, but it's based on kind of uh, documentary style recordings and trying to put something together um, after they had broken up. But it's impressive to hear what they were able to put together over the course of about 8 years of recordings, but um, and their creativity differences and personality differences. But you could hear how by the end it was it's time to move on in each one with their own uh, directions. But the left an indelible mark on culture, on the history of music, on we can still hear um, the influence, um, not only immediately after in the 70s, but definitely more. There still are long lasting influences from them, from their music, and yeah, very inspiring and just very enlightening to kind of go back through all of their catalog. Um, Hola a todos, hoy es domingo, el 22 de marzo, y hoy como tema estaba um, considerando como el primer álbum publicado de los Beatles, el 22 de marzo en 1963, yo creo que es ese año. Um, y, y decidí la semana pasada como ir poco a poco escuchando todos sus álbums, una docena o casi 13, y muy interesante de ver cómo los álbums no eran los mismos de Inglaterra o Estados Unidos según el editor
um, y según como mercado querían como vender los discos. Uh, pero es interesante de ver el progreso, el desarrollo de su creatividad y primero de hacer covers y luego poco a poco únicamente sus canciones. Pero al final se escucha las diferencias y conflictos de como en qué dirección iban y yo creo que al final eran como 4 direcciones diferentes, pero sí se pueden escuchar como el álbum de Abbey Road como algo cohesivo por una última vez y luego ya se acabó, pero tienen un huella um, en la historia de la música y en la cultura de los 60 y las consecuencias, las secuelas y la influencia sigue todavía. Y eso es todo para esta réflexion. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 22 mars et comme thème, j'étais en train de réfléchir sur le premier album des Beatles qui était publié le 22 mars dans, je crois que c'est 63. Et j'ai décidé d'écouter tous les albums un après l'autre le week-end dernier. Euh, et que c'est impressionnant petit à petit de se rendre compte comment ils ont commencé avec les covers et puis après leur premier album avec que leurs propres chansons et puis après ceux qui suivaient que, que ça. Mais à la fin du groupe, c'était clair quand on écoute qu'ils allaient dans 4 chemins différents et ont eu une créativité énorme, mais aussi un besoin de chacun pour son côté. Mais finalement, je crois que l'album de Abbey Road, on peut écouter quelque chose conçu, cohésif avant la fin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 22. März und heute ich denke an Beatles und ihr erste Album, der 22. März. Ich denke, das war 63. Und danach habe ich gehört allen den Albums und es war sehr interessant und ich habe mehr versteht, wie war die Musik in Order und auch mit Conflicts oder Kreativität in viele Directions. Es war sehr schwierig, die letzten Momente bleiben wie eine Gruppe, aber sie waren 4 Personen mit 4 Dinge, die different und wir können hören das. Aber der letzte Album Abbey Road, ich denke, dass wir können etwas konkret und zusammen hören, aber danach etwa ja jeden Member sind in andere no, Schema, a different way out, ja. Aber für die Gesichter, sie waren sehr, sehr wichtig und die Musik ist jetzt nochmal sehr wichtig und viele Influence
Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica il 22 marzo e ho stato pensando nella musica di Beatles con il primo album di 22 di marzo. Penso che questo è 63. ehm, e ho deciso ascoltare tutti gli album e ho mm, capito meglio, penso, con il progresso, come ha passato la musica di questa decade e i- il progresso di ogni musico. E nel fine c'è difficoltà entra eh, fra il gruppo e ho capito come è difficile mantenere il gruppo, ma mi è piaciuto ascoltare Abbey Road e questa è una ottima cosa che hanno fatto insieme, ma dopo questo ha fatto molto difficile continuare. Ma nella storia hanno fatto molte cose importanti e, e ora ancora c'è molta influenza nella musica, nella cultura. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 22 марта, и я думаю о первом альбоме из Beatles, потому что это было 22 марта 1963 года, думаю. И я решил слушать всю музыку и все альбомы. И думаю, что я понял лучше, как была музыка когда они начинали. И это была музыка из разных групп, и потом чуть-чуть почти это было их музыка. И, наконец, Abbey Road это был что-нибудь, чтобы закончил группа, и когда это было трудно продолжать как группа, и каждый человек хотел делать что-нибудь different. Но они в истории это были самая тоже важная группа, но это было трудно для них также. Но их музыка еще это возможная музыка сейчас. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.